Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, my dear students. Welcome to the new lesson of 4. Today, inshallah, we are going to take a new lesson on your workbook, page number 19 and page number 20. But before starting the new lesson of today, I want to check the homework I gave you in the last lesson. So I want you, my dear students, to open on page page number 16 at first to check the homework as I told you. Okay, my dear students, as you see here on this page, uh, he wants us to read the texts and write which sports are being described. Choose 5 sports from the list, underline the words and or phrases that helped you. Okay. Now, my dear students, I will show you the answers for this exercise, and I want you to check your answers. If there are any mistakes, I want you to replace it with the correct ones. Okay. Are you ready? Okay. Okay, my dear students, now let's go to another exercise. It's on page number 17. I want you to uh, page on exercise. I want you to write as many words as you can to describe what is happening in the picture. Then change these action verbs into the ing form gerunds. Write sentence about the picture starting with the gerunds. As I told you before, we can use the gerund, the verb ing, to start a sentence, and the gerund here is as a subject. So I want you to fill in the chart under the picture after looking at this picture carefully, then some sentences related to this picture. As you see, this is the table or the chart uh, he wants us to fill in. At first, in the first column, he wants you to write the action words or the verbs. And in the second column, uh, he wants us to write the gerunds, the verb ing. I will show you the answers. And the words or the answers may be different. But this example, I want you to look carefully at this example to know if you answered this exercise correct way or in a wrong way. And I want you to replace the wrong things with the right ones. Okay. The last thing I gave you before for as a homework, it's page number 18. It's related to the writing. Exercise L, writing. Describe the best sporting event you've ever seen in person or on TV. Answer the following question. These are some questions related to this topic. He wants us to answer them and use our answers or our sentences to write a paragraph
related to this topic. Okay, now I want you to look at these questions, make notes in the word maps, as you see here, and use these things or these notes to write your paragraph or essay here in this part. Okay, now my dear student, let's go to the new lesson of today. It's on page number 19. Now I want you to participate me to answer any question related to the lesson of today. Okay. At first, my dear students, before starting the new lesson, I want to remind you that we are talking, we are going to talk about the present perfect simple and the present progressive. And I told you before the differences between the present perfect simple and the present perfect progressive. Now I want a student to tell me what is the form of the present perfect simple before starting to read and answer this exercise. قبل ما نبدأ كده يا شباب نحل بقى التدريبات اللي موجودة عندنا في درس اليوم. يعني محتاجين طالب يقول لنا ايه هو تكوين المضارع التام البسيط. يلا يا شباب. طيب I think I have to choose a student to answer me. يعني اعتقد ان انا لازم اختار لان الناس بتبقى ساكته كده ومش عارف يعني مش مش بتحاول انها تشارك. يعني احنا هنختار بقى الناس. ابراهيم عساف. ابراهيم. احمد محمد الرشيدي. احمد محمد الرشيدي. طيب اصيل هاني. اصيل. هلا استاذ. اهلا اصيل. اصيل I want you to tell us what is the form of the present perfect. بس لحظة استاذ اشوف السماعة الصوت مرة مو واضح. طيب يا سكت الصوت واضح؟ تمام تمام ممتاز. ايوه. I want to tell us Asil, what is the form of the present perfect symbol? What of present perfect ايش؟ symbol اللي هو المضارع التام البسيط. بسيط. ايوه. هسه هو اللي ينتهي الفعل ب ing استاذ؟ لا للاسف مش هو الفعل اللي بينتهي باي ان جي. احنا بنتكلم عن المضارع التام البسيط. ايه تكوين المضارع التام البسيط؟ والله ما ادري، هسه صوتك مرة راخي، رافع الصوت انا لاخر شيء وكمان ما اقدر اسمع. يعني انا قلت لك المايك قريب جدا من فمي. يعني مش عارف بقى المشكله ممكن تكون من عندك انت يا سيدي. طيب now I want to give the mic to another student to answer us. اتفضل يا أنس. أنس محمد. ايه يا استاذ. أنس, what is the form of the present perfect sentence? دقيقة يا استاذ البس السماعة. اتفضل يا أنس. مع حضرتك يا استاذ. ايوه. Anas, I want to tell your friends what is the form of the present perfect
simple. Present perfect simple. Yes. آه. ها ايه تكوينه يا آه، تكوين present simple perfect. ايوه. ها دقيقة يا أستاذ بس أفتكر. تبقى السبجكت that have that past participle. اوكي. subject plus have or has. subject subject. plus لو I have tried chocolate اوكي مثلا. اوكي. يبقى المضارع التام البسيط have or has, as we explained before, is have or has, and the past participle or the third form of the verb. Okay. Now I want another student to tell us what is the form of the present perfect progressive. ها the present perfect progressive. اتفضل يا بدر. ها بدر طارق. أيوة سا. Badr, what is the form of the present perfect progressive? معايا يا بدر؟ أول شيء أستاذ هي البن. ها يعني انا لما اجي اسوي جمله ابدا ببن على طول كده؟ لا هاف وبن ايوه. بعدين verb ending with ing. اوكي. يبقى have or has plus been plus verb ending with ing. If I want to make a sentence, I start with the subject, then choose have or has that is related to the subject. يعني لازم تكون ال have والhas مرتبطة بالايه بالفاعل. يعني if I start with I, we, you, they, I use have. he, she, it, I use has. بعد كده بنجيب been، بعد كده الverb ing. Okay. Thank you Badr. Thanks a lot. Now Badr, I want you to read this application form about Saeed. To know all the information about him and answer the questions. Okay? Okay. يلا start reading. Your name سعيد علي. Address 89 Penny Lane. Holding MI 39. قول الرقم، قول 39 39348. Name of high school Robert Morris High School. Main areas of study computer science, math, sport. Language Arabic native speaker. English 7 years reading, writing, speaking, listening. French 2 years reading, writing. Activities basketball team 4 years, football team 6 years, swim team 4 years. Achievement captain of the school football team, swim coach to 30 primary students. Okay, excellent. Thanks for you, Badr. Thanks a lot. Now, my dear students, after looking at this information about Saeed, we can answer any question related to this information or this application form. Now, I want to go to the questions, but I want to remind you that if we want to give any answer, we have to use the present perfect simple or the present perfect progressive. إذا كنا هنعطي إجابة
يبقى لازم نستخدم أي من هذان الزمنان اللي هو المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر. طيب نذهب كده للأسئلة. Now let's go there. As you see, there are some questions related to this application form about Saeed. I want you to read and give me the answers. The students want to give me the answer. Please raise your hand and I will give you the mic. يلا الناس بقى كده اللي هي مستعدة للمشاركة وتحل معانا الأسئلة ترفع يدها كده. طيب اتفضل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن وليد من أول الناس اللي هي بترفع يدها وتحب إنها تشارك. اتفضل يا عبد الرحمن. أيوة مستر. عبد الرحمن, I want you to read the first question and give us the answer. Has he ever taken a computer science class? ممكن نقول yes, he has taken a computer science class. He has taken. طبعا هو خلي بالك هو في البداية هو بس بدأ السؤال بهاز، يبقى المفترض إن أنا أرد بيس أو نو. أيوة أنا قلت yes. تمام. He has taken a computer science class. برافو عليك. يبقى yes, he has taken a computer science class. Excellent. برافو عليك يا عبد الرحمن. لأن لو إحنا رجعنا تاني للنص هنلاقي فعلا إن هو كان بياخد حصص في الكمبيوتر أو كده أو علوم الكمبيوتر. طيب thanks for you عبد الرحمن. Thanks a lot. And now I want another student to answer question number 2. ها أحمد زكي. أحمد. أيوة يا أستاذ. أيوة يا أستاذ. كده تمام يا أستاذ. لا لسه ما زال في صوت. أيوه تمام 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 كده. ماشي. اتفضل يا أحمد. question number 2 and give us the answer. Does he know more than one language? Does he speak more than one language? لا ده هو مش عاوزك تعمل كده، هو عاوزك انت تجاوب على السؤال. I speak more than one language. هو انت بتتكلم دلوقتي عن نفسك ولا عن الصورة اللي احنا كنا عارضينها اللي هو Yes, he speaks more than one language. excellent. يبقى هنقول yes he does. he has been speaking. المفروض ان احنا بنستخدم اي من الزمنين، المضارع التام البسيط يا المضارع التام المستمر. فهنقول yes he does. He has been speaking Spanish for 3 years. Okay, now I want another student to read question number 3 and give us the right answer for it. أسامة عبد العزيز. براء فالح. نشوف الناس اللي هي دايما ما بتشاركش ديت كده معانا، الناس اللي دايما بتدخل الحصة فقط مجرد دخول وحضور فقط للحصة. باسل خالد. طيب إياد مجدي. حسين فهد. سجدي فواز.
للاسف كل الناس اللي انا ناديت اسمها يعني تدخل تسجل حضور فقط، تدخل باسمائها فقط على اساس انها تبقى مسجله حضور، ولكن غير فعالين بالمره وغير متفاعلين مع المدرس في الحصه. طيب تمام. طيب نشوف كده. اتفضل يا بدر طارق. أيوة أستاذ. اتفضل يا بدر معاك. I want you Can he number 3. اتفضل. can he read French? Yes. Yes, he can. He has been studying French for 2 years. ممتاز، برافو عليك يا بدر. excellent. هنقول yes he can. He has been studying French for 2 years. excellent. ممتاز يا بدر، برافو عليك. طيب now I want to give the opportunity to another student. Let's give the mic to فيصل فادي. فيصل فادي. طبعا زياد عادل يعني مش داخل بالمايك على اساس ان هو ما يشاركش ولا ايه؟ زياد عادل ومحمد احمد الشربيني. يعني الناس ديت مش داخله بالمايك على اساس ان انا ما اعرفش ابعت لهم طلب ان هم يتكلموا. لا يا شباب، كل الناس اللي موجوده بدون ما تسجل دخول بالمايك تدخل بالمايك على اساس ان هو يظهر قدامي، ابعت له رساله ويشارك معانا. طيب ماشي. اتفضل اتفضل يا انس. Anas, I want you to answer question number 4. تمام. Does Saeed play basketball? Yes, he play. Yes he does. دي كده الجواب، ولكن هتقول بقى الجملة بقى تستخدم فيها المضارع التام او المضارع. تمام. سعيد أو he has been playing basketball for 10 years. Excellent. Excellent. ممتاز، برافو عليك، برافو يا أنس. يبقى yes he does. He has been playing basketball in the school team for 4 years. Excellent. ممتاز، برافو عليك. Okay, now I want another student to answer number 5. ها عبد الرحمن. عبد الرحمن. طبعا انت داخل باسم عبد الرحمن فقط، يعني يا ريت اي طالب يدخل باسمه ثلاثي او رباعي، يبقى الاسم كامل عشان نبقى عارفين مين اللي موجود معانا يا شباب. طيب اتفضل يا احمد محمد الرشيدي. نمبر 5. اتفضل يا اصيل. اصيل هاني. اصيل هاني. طيب محمد ياسر. لا يا شباب ما ينفعش كده والله. يا أستاذ. اتفضل يا اصيل. اصيل I want you to read question number 5 and give us the right answer. Has he ever worked as a football coach? Okay. يا أستاذ. Okay, what is the right answer? حتصير أستاذ yes he has working staff as a football coach. طب هو يعني في النص، طب انا هعرض لك النص وانت شوف الاجابه هتبقى فعلا يس ولا نو. اهو دي المعلومات اللي احنا ذكرناها عن سعيد. فهو السؤال بيقول لك
has he ever worked as a football coach? ها. انت لو ركزت في المعلومات اللي قدامك هتقدر اذا تجاوب يا بيس يا بنو. أستاذ باسكت بول. فوتبول تيم أستاذ مو كوتش، يعني نو تصير الإجابة. برافو عليك، يبقى هنقول نو. طيب no he hasn't. يلا كمل الإجابة بقى. He hasn't working as a coach. يبقى no he hasn't worked as a football coach. طيب he's المفروض بقى نقول الإجابة الشيء اللي هو بيسويه، نقول he's the captain of the school football team. طيب برافو عليك يا أصيل. thanks a lot. برافو. Now I want to give the mic to another student to answer number 6. اتفضل يا أحمد محمد الرشيدي. ماشي، اتفضل يا أحمد. لا number 6 does he know who to play in a team. اوكي. الإجابة yes he does. He has been playing football for 6 years. excellent. ممتاز، برافو عليك يا أحمد. هتبقى yes he does. He has been playing football for 6 years. اوكي. thanks a lot. برافو. طيب اتفضل يا عبد الرحمن. نعم. number 7. Number 6. لا number 7. the last question. Number 7. Okay. Has Said ever held a position of responsibility? Yes, he has. He has coached 30 primary children in swimming. excellent. ممتاز، برافو عليك يا عبد الرحمن. وليد برافو برافو. يبقى yes he has coached 30 primary children in swimming. excellent. ممتاز. Okay, my dear students, these are some questions related to the application form for Said or about Said. And I'd like to thank you for your answers. And now let's go to another page, page number 20, to know or to answer any question on this page. So I want you to go there, page number 20. If we go there to page number 20, we find an exercise in, he wants us to rewrite the sentences, use the adverbs of manner. And I told you before, we use the adjective to describe what? Huh? I told you before, we can use the adjective to describe what, and we can use the adverb to describe what. I want you to answer me about this two questions at first before starting to answer these questions. الجزئيه دي طبعا احنا اتكلمنا فيها وشرحناها قبل كده، اللي هي بتتعلق بالادجكتيف والادفيرب. يا ريت الناس بقى تبدا تقول كده، تقول لي ايه اللي احنا قلناه عن الصفه والظرف، يعني الصفه بتصف ايه والظرف بيصف ايه، وبعدين ندخل على التدريبات اللي موجوده. ها اتفضل يا بدر. أيوة يا أستاذ. بدر, what does the adjective describe? إيش يا أستاذ؟ What does the adjective describe? Describe the noun or the verb? الصفة لا نعم. الصفة أيوه برافو عليك. يبقى الصفة تصف الاسم، يبقى the adjective describe the noun. طيب the adverb the adverb اللي هو ذا يلا يا بدر أنا معاك. the adverb describe the verb. Yes.
يبقى the adjective describes the noun but the adverb describes the verb. And I told you before, want to change the adjective into an adverb, we add ly at the end of the adjective, and there are some irregular adjectives like fast, hard, good. Okay. Now, better, after reading the example, Majid is very fast on his roller blades. We can say Majid roller blades very fast. I want you to answer number one. Badr is an aggressive driver. Okay. Badr drives aggressively. Excellent, excellent, ممتاز. Can you explain to your friends what did you do? تقدر تقول لزملائك انت عملت ايه او يعني غيرت الجمله ازاي؟ درايفر حولناها لدرايفز، ضفنا لها اس. تمام، يعني جبت الفعل، يعني هنا بيقول ان هو سائق فانا هجيب الفيرب، الاكشن اللي هو بيعمله او الفيرب اللي هو بيسويه اللي هو درايفز. تمام، يبقى هنقول بدر درايفز. وبعدين واجريسيف ضفنا لها ال وواي. واي؟ لانها فيرب يعني. لا، لانها بتصف الفيرب، لانها want to describe the verb. ايوه برافو عليك. يبقى احنا بنجيب طبعا السبجكت يا شباب، الفاعل اللي هو بدر، وبعدين نجيب الاكشن اللي هو بيسويه من الجمله. يعني هنا بيقول لي ان هو كان سائق، يبقى هو بيسوق، يبقى نقول بدر درايفز. بعد كده الادجكتيف اللي موجوده عندنا بنحولها للظرف، يبقى بدر درايفز اجري. Okay, now I want you to answer. I want another student to answer question number 2. السؤال الثاني بنفس الطريقه كده، لان عاوز طالب يحوله لنا من صفه لظرف. يلا يا شباب، الناس اللي هي ما شاركتش في الحصه خالص اليوم. عبد الاله فيصل. طيب عبد العزيز عايض. عمار ياسر. طيب عمر عبد الرحمن. يعني كل الناس ديت كده مش موجوده في الحصه. طيب تمام. طيب اتفضل يا عبد الرحمن وليد، رافع يده ودايما مستعد للمشاركه. ماشي، اتفضل يا عبد الرحمن. مستر. عبد الرحمن, I want you to answer number 2. Number 2. Yes. Stunt pilot fly in a dangerous way. Stunt pilots fly dangerously. Good. Excellent. ممتاز، برافو عليك يا عبد الرحمن. Here we put or you put after the subject stunt pilots the verb or the action they do اللي هو fly. بعد كده جبنا الادverb to describe how they fly أو how does they fly. Okay, thank you عبد الرحمن. Thanks a lot. It's a right answer. إجابة صحيحة. طيب أحمد زكي. أحمد. اتفضل يا أحمد. ايه يا استاذ. أحمد number 3. all Ali and Majid are slow runners. Yes. هتبقى علي and Majid the slowest runners. لا، احنا ما بنعملش هنا تفضيل، احنا هنا بنستخدم هي نفس الجمله، ولكن have to start the subject with
sorry, we have to start the sentence with the subject, then the action they do or the verb they do, and the adverb to describe. اوكي تبقى علي and Majid runs so slow. ايوه كده تمام. مش هنستخدم so خالص بقى، هنقول علي and Majid runs slowly. يبقى انت جبت الفاعل وبعدين جبنا الفعل، يبقى نقول علي and Majid run slowly. يبقى جبنا الفعل اللي هم بيسووه وبعد كده بنصف هذا الفعل بنقول ان هو slow. طيب thanks for you Ahmed, thanks a lot. Now I want another student to answer number 4. يلا كده بسرعة يا شباب عشان وقت الحصة. ها اتفضل يا أصيل. أصيل هاني. طيب اتفضل يا إياد، يا مجدي، إياد مجدي، إياد مجدي عائد. ها إياد، إياد اظبط المايك من عندك وافتح المايك لو سمحت. طيب اتفضل يا أنس. يلا يا شباب عشان احنا كده بنضيع الوقت يا شباب. يا أستاذ. اتفضل يا أنس، يلا نمبر 4. يلا يا أنس بسرعة. سعيد is really a good player. ها سعيد player is a well player. لا احنا قلنا is a good. بنبدأ بالسبجكت وبعد كده نجيب الاكشن او الفيرب اللي هم بيسووه او الشخص بيسويه وبعدين نجيب الظرف. ها تمام. تمام. سعيد play ايوه plays well. ممتاز برافو عليك. well. يبقى سعيد plays well، يبقى انا بجيب السبجكت في اي جمله من الجمل هتلاقيها ماشيه بنفس النمط ده كده. بجيب السبجكت بعد كده الفيرب بعد كده الادفيرب. ممتاز برافو عليك يا انس، برافو. Okay, my dear students, now I wanted to tell you that we have to end the lesson of today because we don't have a time. So at the end, I wanted to tell you that you have to answer any question on page number 20, and I will check your answers again in the next lesson, inshallah. Okay? And at the end, I want to thank you for your attendance, and I want to thank any student participate me in this lesson. Thanks a lot and goodbye.